Hello everybody. هذا البكالوريا التجريبي الشعب العلمية. يلا تعالى نقرأ text reading. الكاتب يقول in many parts of the world، الكثير من أجزاء many parts في العالم the world، people are engaged in unethical activities. means people they do unethical activities، يعني الناس يقوموا يقوموا ب unethical behaviors or unethical acts، يقوم بأفعال غير أخلاقية. This is mainly due to the absence. This is mainly due to هذا بشكل كبير mainly بشكل كبير راجع إلى due to the absence of legal structures to control their business. هذا راجع بشكل كبير لغياب absence of legal structure، إطار قانوني to control باش يتحكموا في الأعمال their business الأعمال تاعهم. Besides also كذلك illiteracy الأمية and poverty الفقر have helped the spread of these acts. have helped ساعد في انتشار spread of these acts of these activities، ساعد كذلك في انتشار هذه الأفعال الأعمال. This illegal means هذه الوسائل الغير قانونية illegal means used by these people، الوسائل الغير قانونية اللي يستعملوها هذا الناس these people enable them to acquire ساعدتهم to acquire باش يكتسبوا vast fortunes. vast معناها big fortunes wealth means يعني fortune ثروة كبيرة vast fortune and immense influence وتأثير influence تأثير كبير big immense تأثير كبير over their communities على المجتمعات نتاعهم. We also find that bribery and embezzlement of public funds take alarming proportions in many countries. We also find يقول الكاتب كذلك bribery سيبوا باللي رشوة bribery embezzlement اختلاس of public funds اختلاس الأموال العمومية public funds take alarming proportions، يعني تأخذ proportion حجم يعني part تأخذ حجم worrying proportion معناها حجم مقلق alarming proportions in many countries في دول كثيرة. Similarly, the widespread of child labor انتشار واسع of child labor لعمالة الأطفال، the unauthorized sale of arms and the marketing of suspicious medicines proved to be harmful. كاتب يقول انتشار the widespread of child labor انتشار الواسع تاع عمالة الأطفال، the unauthorized sale of arms مبيعات تاع الأسلحة الغير قانونية unauthorized غير مرخص بها unauthorized sale مبيعات of arms الأسلحة and the marketing of suspicious medicines والماركتينج التسويق تاع الأدوية medicines أدوية suspicious it means suspicious medicines معناها أدوية مشكوك فيها suspicious medicines proved to be harmful أثبتت بأنها harmful dangerous أثبتت بأنها خطيرة. In addition to this بالإضافة many products such as clothes الكثير من المنتجات products such as for example clothes الألبسة toys الألعاب الأطفال and mobile phones are counterfeited without any respect to their inventors or the regulations for their safe use and quality. كذلك يقول بأن هذه المنتجات are counterfeited يعني تقلد بدون احترام without any respect بدون أي احترام to their inventors للمخترعين تاعهم للمنتجين تاعهم or the regulations أو للتنظيمات regulations for their safe use تنظيمات تاع الاستعمال الآمن safe use والنوعية and quality. Fake products الأدوية المغشوشة lead to considerable loss تؤدي إلى
lead to considerable loss، خسائر يعني كبيرة، large يعني خسائر considerable loss، خسائر considerable معناها كبيرة بزاف. in profits خسائر كبيرة في الأرباح in profits of the genuine producers، خسائر في الأرباح تاع المنتجين الأصليين the genuine producers المنتج الأصلي who lose not only in profits but also jobs، اللي يعني هذو الناس المنتجين الأصليين ما يخسروش فقط الأرباح profits، كذلك يخسروا يعني الوظائف jobs. meanwhile في نفس الوقت the state doesn't receive any tax revenues. meanwhile في نفس الوقت the state الحكومات doesn't receive يعني ما تتلقاش مداخيل تاع الضرائب tax revenues مداخيل incomes tax incomes يعني دخيل تاع الضرائب. all these violations of law، كل هذه خروقات breaking violations خروقات اختراق breaking of law اختراق تاع القانون and morality يعني والأخلاق weaken the resources. weaken معناها يضعف the resources مصادر of the state، يضعف المصادر تاع الحكومات state and harm the social conditions harm the social conditions of the citizens ويؤذي الظروف الاجتماعية تاع citizens المواطن. adopted from the Daily Mail March 9th 2015. نروح الآن the questions. A. Comprehension. Question 1 السؤال الأول write the letter which correspond to the right answer. يعني عندك جملة ويعني ونكملوا الإجابة باختيار واحد من الخيارات اللي عندنا هنا. A. People take part in wrongdoings because people take part in wrongdoings because of. يقول لك الناس يقوموا بأفعال خاطئة wrongdoings بسبب A. the influence of their communities تأثير تاع المجتمع تاعهم. B. lack of a structure to control business نقص إطار يعني قانوني باش يراقبوا الأعمال. C. the vast fortunes they have gained ولا الثروة الواسعة الكبيرة vast يعني كبيرة بزاف gigantic the vast fortunes they have gained اللي ربحوها. هنا هي الإجابة B. people take part in wrongdoings because of lack of structure to control business. إجابة اللي عندنا في paragraph 1 this mainly due to the absence of legal structure to control their business. نروحوا للB. These unethical practices enabled some people to. هذه الأفعال أعمال غير أخلاقية ساعدت الناس ل A. pay their taxes يدفع الضرائب تاعهم. B. develop the economy of their country تطوير الاقتصاد تاع الدولة تاعهم. C. become rich and powerful يعني يولوا أغنياء وعندهم سلطة. هنايا إجابة C. These unethical practices enabled some people to become rich and powerful. إجابة عندنا paragraph 1 these people enabled this illegal means used by these people enable them to acquire vast fortunes and immense influence over their communities. نروحوا ل C. bribery and embezzlement are committed by. الرشوة والاختلاس يقوموا بها من corrupt people الناس الفاسدين honest people الناس الصادقين the state ولا الحكومة. of course bribery and embezzlement are committed by corrupt people. answer A. نروح الآن D. counterfeiting products lead to. تقليد المنتوجات يؤدي إلى weakness of the state resources إضعاف المصادر تاع الحكومة state
loss of gains and jobs خسائر الأرباح و gains أرباح وال profits and jobs. C illiteracy and poverty الأمية والفقر. Counterfeiting products lead to تقليد المنتجات يؤدي إلى loss of gains and jobs خسائر الأرباح والوظائف. Two, answer the following questions according to the text. يعني نجاوب الأسئلة بالنص. A. Have illiteracy and poverty contributed to the increase of malpractices. هل الأمية والفقر يساهموا في ارتفاع التصرفات الخاطئة يعني malpractices؟ Yes they have. إجابة yes they have. يعني question هنايا يعني في الباراجراف question الإجابة تاع الquestion هذا paragraph 1. Besides illiteracy and poverty have helped the spread of these acts. Question B. How do some people gain much money? كيف بعض الناس how do some people gain much money كيفاش بعض الناس تحصلوا ولا ربحوا أموال كثيرة. Of course some people gain much money by illegal means, by unethical activities. يعني بعض الناس يربحوا أموال كثيرة بسبب واش؟ بسبب unethical activities يعني القيام يقوموا بأعمال غير أخلاقية. أعمال غير أخلاقية كما embezzlement, bribery and so on. روح question C. What unethical practices are mentioned in the second paragraph? ما هي الأعمال غير الأخلاقية اللي مذكورة في الفقرة الثانية؟ عندنا bribery, embezzlement, widespread of child labor, unauthorized sale of arms and marketing of suspicious medicines, and counterfeiting. Okay. Question 3. Read the following ideas according to their appearance in the text. يعني قوموا بترتيب الأفكار اللي عندنا على حسب الموقع تاعها في التكست. عندنا A. Some marketed medicines may be dangerous for patients' health. بعض الأدوية المسوقة خطيرة لصحة المرضى. B. Many people get wealthy through illegal activities. بعض الناس يصبحوا أغنياء wealthy عندهم ثروة كبيرة بقيام بالأعمال غير قانونية. C. Wrongdoings in business affects the country's income. الأعمال الخاطئة الغير قانونية هذه غير أخلاقية في التجارة تأثر على المداخيل تاع الكونتريز تاع الدول. D. Counterfeit products do not comply with safety standards. المنتوجات الغير مقلدة ما تطبقش أو do not comply with safety standards يعني ما فيهاش safety standards معايير الأمان يعني ما تحترمش معايير الأمان. هنايا السنتنس هنايا الأيدي فكرة B. Many people get wealthy through illegal practices هي المذكورة الأولى. ثم الفكرة الثانية some marketed medicines may be dangerous for patients' health. وفكرة D هي الثالثة counterfeit products do not comply with safety standards هذه الثالثة. والرابعة اللي هي C wrongdoings in business affects the country's income مذكورة في الفقرة الثانية آخر سطر. Meanwhile the state doesn't receive any tax revenues ومذكورة those in business affect the country's income tax revenues. okay. هذه الفكرة الأخيرة. نروح نضرب كل reference words. What or who do the underlined words refer to in text يعني الكلمات هذه
طير عندنا هنايا their و who. خلي الكلمات هذه إعلاما تعود، كلمات اللي مسطرين عليها في التكست إعلاما تعود. their عندنا في الفقرة الأولى their business. their هنا تعود على people business. و who عندنا في الفقرة الثانية who تعود على the genuine producers who lose not only. هنا who تعود على genuine producers. نروحوا الآن للسؤال الخامس. the text is text النص اللي عندنا يعني التكست هذا descriptive يعني describe كأي وصف، أو expository يعني عرض أفكار expose ideas and so on، or argumentative text يعني فيه ال evidences و so on و try to argue يعني حجج. هنا التكست هو expository. نروحوا ل text expression B1. find in the text words whose definition follow. السؤال الأول عندنا هنا definitions، عندنا يعني شرح تاع الكلمات، عندك شرح وانت تبحث على الكلمة اللي تناسب هذا الشرح. look after oversee. هنا الكلمة اللي تناسب هذا الشرح هي in paragraph 1 هي control to control their business. look after oversee معناها control to control، oversee look after. be not permitted by the law يعني مش مسموحة بها by the law، قانون ما يسمحش بها يعني. هنا paragraph 2 the unauthorized sale of arms and the marketing of suspicious medicines. unauthorized نقولوا unauthorized معناها غير مسموح بها قانونيا. C actions that breaks or acts against law. الأفعال actions that breaks اللي ما يحترمش، ولا تصرفات اللي ما يحترمش القانون ضد القانون. هنا الكلمة اللي تناسبها paragraph 3 all these violations نقول violations معناها you break the law infringement عدم احترام القانون، اختلاف قانون. نروح question 2 divide the following words into roots and affixes. عندنا كلمات يعني نقسموهم divide them الروت أصل الكلمة والprefix نتاعها والsuffix إذا وجد. كما هي عندنا الكلمة الأولى embezzlement هو الروت، الprefix ما عندهاش يعني نديرو هكا slash or something ما كاش prefix تاعها. embezzle هو الروت والsuffix اللي هو ment. الكلمة الثانية unsafe هو الprefix، safe هو الروت والsuffix no suffix نديرو slash or something like that. okay that means there is no suffix. روحوا للكلمة الأخيرة enabled هو الprefix، able هو الروot و d هو الsuffix. روح question 3 ask a question that the underlined words answer. عندنا هنايا violations of laws weaken their resources. عندكم جملة مسطرين على الكلمة the resources، نطرح السؤال على the resources. violations of laws weaken the resources الخروقات تاع القانون تضعف المصادر. هنايا قولوا what do violations of law weaken. what do violations of law weaken الخروقات القانون ماذا تضعف، واش تضعف يعني. what do violations of law weaken ندير question mark. نروحوا ل question 4 combine each pair of sentences using the connectors given between brackets make changes where necessary. هنايا pairs وعندنا كلمة نربطوا نستعملهم باش نربطوا هذول pairs. هنا عندنا A embezzlement has a harmful effect on the economy. هنا عندنا كلمة such that
embezzlement has a harmful effect on the economy. اختلاس الأموال عنده تأثيرات مضرة harmful dangerous على الاقتصاد. Government should pass more severe laws to protect citizens. الحكومات لازم تمرر قوانين صارمة باش تحافظ to protect حافظ على ال citizen interest ال interests citizen to protect citizens interest يعني citizen to protect citizens interests يعني ال interests. Government should pass more severe laws to protect citizens interests تبع ال citizens. شو نقول بالعربية؟ اوكي صح نقولوا هنايا such that نستعملوها باش نعبروا على نستعملوها باش نعبروا النتيجة result. نقولوا embezzlement has such a harmful effect on the economy that government should pass more severe laws to protect citizens interests المصالح تاع المواطنين. هنايا such that G has such a harmful effect on the economy that نحطوا a harmful such نزيد لها a harmful effect on the economy that government should pass more severe laws to protect citizens interests مصالح المواطنين. ولا or okay هنا يكون عندنا as a result ولا as a consequence. نقولوا embezzlement has a harmful effect on the economy. As a result, government should pass more severe laws to protect citizens' interests. B عندنا providing that if people commit unethical practices الناس يقوموا بأعمال غير أخلاقية they lose their probity and integrity يخسروا الصدق تاعهم صرامة and so on. probity and integrity. هنا نقولوا providing that people commit unethical practices providing that people commit verb commit نديرو في present هذه condition condition هذه condition type 1 providing that people commit unethical practices كما they will lose نديرو هنا future they will زائد الverb lose they will lose their probity and integrity. نروحوا C nowadays many societies are corrupt the number of moral activities increases. هنا so that يجي بينهم adjective نقولوا nowadays many societies are so corrupt that the number of moral activities increases. D many businessmen comply with the safety regulations. Many businessmen comply with safety regulations. Illegal business is widespread. Many businessmen comply with safety regulations. كثير من رجال الأعمال يطبقوا المعايير السلامة. Illegal business is widespread. هنا although تعبر على concession بالرغم من although even though although many جينا في الDB ونقولوا although many businessmen comply with safety regulations كما illegal business is widespread. نروحوا ل 5 classify the following words according to the pronunciation of final S. هنايا كلمات we classify them يعني نرتبوهم في الجدول على حسب النطق تاع ال S whether S or Z or is. عندنا activities هنايا تنطق Z activities. counterfeits تنطق S. resources تنطق is و products تنطق S. okay products. or question C reorder the following ideas to get a coherent paragraph. عندنا هنا ideas
we reorder them باش يعطونا coherent paragraph يعني فقرة meaningful one. عندنا A and they believe the right thing to do depends on the situation. B many people asserts there is always a right thing to do based on moral principles. C ultimately it is up to the individual. D ethics involves learning what is right or what is wrong. هنا هي sentence D هي الأولى. Ethics involves learning what is right or what is wrong. يعني الأخلاق involves learning تعلم يعني involves learning what is right or what is wrong. D هي الأولى. الأيديا الفكرة الثانية هي B many people assert there is always a right thing to do based on moral principles. الفكرة الثالثة هي A and they believe and people believe and they believe the right thing to do depends يعتمد على on the situation يعتمد على on the situation. والفكرة الرابعة اللي هي C ultimately it is up to the individual. نروحوا ل part 2 written expression. Choose one of the following topics. two topics. Topic 1 يقول the social responsibility of business means various obligations. The social responsibility of a businessman means various obligations or responsibilities or duties that they have towards society. يعني the social responsibility يعني المسؤولية الاجتماعية تاع صاحب العمل رجال الأعمال تعني أنه كاين various obligations يعني بزاف various many several obligations or responsibilities مسؤوليات كثيرة various responsibilities or duties واجبات that they have toward the society اللي لازم يديروها باتجاه المجتمع the society. As a businessman كرجل أعمال what should you do to be socially responsible. كرجل أعمال واش لازم تدير باش تولي عندك مسؤولية تكون مسؤول اجتماعيا. So to be socially responsible. Using the following notes, write an article of about 80 to 100 words on your responsibilities. لك يعني اكتب article مقال على المسؤوليات تاعك كبزنسمان. إذا كنت بزنسمان واش مش شيء المسؤوليات تاعك responsibilities duties تاعك يعني مع المجتمع. عندك هنا ideas تستعملها. treat employees and customers with respect and dignity. تحترم ال employees workers customers الزبائن with respect تعاملهم treat them تعاملهم باحترام وبكرامة dignity. provide fair salaries يعني تقدم salaries fair salaries يعني أجرة تكون عادلة with good working conditions ظروف عمل تكون good. provide good products توفر يعني منتوج جيد good quality and services to your customers توفر يعني منتوج جيد وخدمات جيدة للcustomers consumers المستهلكين. pay fair taxes towards state وتدفع الضرائب pay fair taxes تدفع الضرائب. contribute in the development of the community تساهم في التطور تاع المجتمع. building schools تساعد في بناء مدارس colleges hospitals and so on. pass stringent laws to protect the environment وتقوم بال يعني pass تمرر قوانين صارمة stringent laws قوانين صارمة باش تحمي البيئة. روحوا topic 2 large numbers of children work in extremely exploitative conditions. large numbers of children work in extremely exploitative conditions يعني كثير large number عدد كبير many children أولاد صغار يعني أولاد بزاف يخدموا في يعني في ظروف استغلال يعني extreme one يعني يخدموا ظروف استغلال كبيرة. That's why
it is causing a worry to all governments. على هذيك اللي راح تسبب قلق للحكومات. as you are concerned بما أنك راك مهتم write a letter اكتب رسالة write a letter about 120 words to the UNICEF تكتب رسالة لليونيسف in which you denounce this child abuse and how to deal with it. يعني تكتب رسالة لليونيسف يعني ترفض هذا ترفض إساءة child abuse إساءة الأطفال واستغلال تاعهم exploitation تاع children and you give them solutions تعطيهم يعني solutions ideas أفكار كيفاش تقدر تتعامل مع هذا المشكل تاع child labor العمالة تاع الأطفال والاستغلال تاعهم. Okay, this is it. Thank you very much.